should not be on the street today taking the president. The vehicle president won. That's state's property. That's state's property. All right. No, but this is something that I keep arguing. If actually, when you talk about democracy, no, today, but what are his means of transportation? no, this is what As I'm saying. president. As president of this country, The reason why the security is coming, because he's the head of state. I think he's giving America. Even counsel. when Trump was going to campaign, he used the Air Force Air One. Force One, of course. And Yeah. Air Force One, we all know, belongs to America. Yeah. So these are issues that we don't need to sugarcoat. The fact of the matter is, even if he is to, because we saw him when he was going to Mankunda for his leave, he bought on MPP 1 and 2. But in reality, who were the people behind him? They were state mercenaries, because we are paying them to protect the life and property of the president. And that is their job. We are paying the president to be in his vehicle so that he will be safe. So in reality, whether he uses the state vehicle or he uses MPP 1, we are still providing him security. But this is the contract we have with him, and the contract ends 19th of January. Either it will be renewed or not, only the voters will decide. Okay, thank you very much. Only the voters will decide. Well, we've seen images where some of the MPP executives started, coming, and we've also seen. I've talked to our reporters on the ground. They said ministers have even started, arriving, for the nomination of the president, and they also said there's a huge crowd, behind that barrier, and security, of course, is very tight. The president is yet to be at the ground, and I think they say they are witnessing a larger number since the nominated start. Let's put that into perspective, No, Council. if that is the case, I will agree with A Dr. larger Malik. number. Larger Yes, number. then I will agree with Dr. Malik. Now let's try to take that larger number and put it on the 4th of December. Okay, it's a simple. Will it fit in and give President Barrow a second time? No, there is chance Don't for say no. there is chance for President Barrow to get a second chance. There is chance for That's all the these crowd. people to get a That's first that's the crowd coming. chance. Absolutely, we can see the crowd is. That's the start. They're still now coming. They're still coming. Yes. So Would you say this is They monumental? still come on. Let's use the adjective. They're still This coming. is a monumental crowd. yes. The drone is Uncle traveling. Malik, so far so good. It is not yet a tense crowd. They're coming in numbers, we can see, but if you look at how compacted, If you look at the Bati Hadil Highway, security also is being buffered today. security has been buffered exactly. Okay, let's see what happens. We are seeing they're getting closer, but I know very well that the crowd we saw on Monday, for the beginning, this crowd is not yet compacted as that one. Yeah. Honestly, Okay. yes, it's a big crowd, but it's not as compacted as the other crowd that we saw on Monday. So far so good. Let's see what happens. Sarah Camara ñu jaajëfal la comme ni ma ko dee waxee suñ kilifa ci li nga xamante ne moom mooy buntu tas xibaar mu ngi fii nii Oncle Malik man la seen doomi ndey Kawsu Badji comme niñ ko dee defee fii rek si biir studio bi xool rek li nga xamante ne moom mooy nekk di xew foofu tey comme niñ ko waxee ki nga xamante ne moom moo njëkkee ñëw yóbbu li nga xam ne moom mooy kayitam mooy Essa Mbaye Fall ñu bëri xamee woon ko si li nga xam ne moom mooy si TRRC bi gannaaw boobu ñi nga xamante ne ñoom ñooy NPP ñoom ñooy ñëw 11 ba li nga xamante ne moom mooy 11:30 boobu ku ko jiite di ki nga xam ne moom mooy président bi tey gannaaw boobu noonu dinañ am Okay, Kausu, let's just go for a short break and then we come back.
Right now. Omar, can you describe for us what is currently happening at the IEC? Hello, Sarah. Yes, Mr. Mal, how are you doing? Alhamdulillah. Omar, you are live. Can you describe for us what is happening there right now? Thank you very much, Sarah. As you can see, the guests are just arriving. The president is on his way to the IEC. He is coming around this Tinkona Johnson towards the IEC. What happens here today is unbelievable, because what we've seen here is something that we've not seen from almost all the political parties, all the candidates that came here so far. We can say what looks similar to what we've seen here today was done by, for example, the UDP. When the UDP were coming, they came through the Independence Stadium Johnson, and they went this way to the Sincona. They entered towards Bakau. But right now, as we are speaking, the other side is filled with crowd. NPP are around the Independence Stadium Johnson, and the president is arriving just behind me around the Sincona Johnson. So this is just the beginning of the nomination process for the president, because he's just arriving. All of his cabinet ministers have just arrived. They are seated right now, as we are talking, they are seated at the IEC premises, awaiting the arrival of the president for him to start the nomination process. As you can see, that is the security vehicle just behind me. The president is expected also to tender his documents, just as the other candidates have done so far since the beginning of this process. The vice president has arrived already. The other state ministers also has arrived already. You can see also the some of his political aides, that is the advisors, and also the NPP spokespersons, the NPP executive members. They have all arrived. They are already seated at the IEC premises. So now we are only waiting for the president. But you can see behind me, we have a huge number of security personnel mounting a checkpoint over there, just as to make sure that they control the crowd that is coming just behind me. We have the same situation over there, but behind me is where the president is just coming from. But behind me, the president is finding it difficult to get past that crowd so as for him to come to the IEC so far, Sarah. All right, Omar, can you just translate that in local languages, please, for our local language viewers? Thank you very much, Sarah. Okay, ngeen di seetaan
ñu ngi leen di nuyuwaat fii ci IEC lañ nekk li fi nekk tey nii nag tey ji mën nañoo wax ne daanaka amutoon ci fan yi yëpp passé maanaam président Barrow mu ngi wane dooleem mu ngi wane ne moom mooy njiiti réew mi li tax nag ñu wax loolu mooy ne président bi tey si boor bu nekk la ñëwee mu ngi ñëwee ndeyjoor mu ngi ñëwee càmmoñ political parties yi fi ñëwoon yëpp ak seen candidates yi nii la gaa daan jógee si Independence Stadium bi gaa ñëwee IEC waaye tey di nga gis ne président Adama Barrow mu ngi ñëwee suñu ndeyjoor si boori Stinkoona Johnson la jógee di ñëw waaye dafa am mbooloo bu sakkan boo xam ne moom la nekk di àndal foofu pour ñëw fi moo tax président ba léegi mënut a àgga fu mu toll nii vice président bi toog na ministre yëpp toog nañ NPP seen exécutif toog nañ ñi bokkat ci coalition bi yëpp toog nañ président bi rek la ñuy xaar pour mu agsi gis ngeen ñi féete wàllu kaarange bi waaye di nga gis ne suñu gannaaw fële dafa am ñu bëri ñi nga xam ne ay supporters si NPP la ñoo xam ne ñoom itamit ñu ngi foofu mooy Essa Faal fu mu génnee noonu rek gars yi dañ génn si Essa Faal dafa génn si rek mu meloon ni sax dafa am benn place bu ñu leen dencoon gars yi dañ génn si rek ñëw taxaw bloqué li nga xam ne nag moom moo di yoon bi fu may waxee ak yéen ni right now NPP daanaka ñu ngi ñëwee si boor bu nekk ñu ngi ñëwee si gannaaw ñu ngi ñëwee si kanam te président bi nañ nekk di xaar fu mu nekk ni pour mu agsi si gis ngeen sécurité personnel yi gars yi ngi ñëw li fi xew na mooy ne président bi dafay ñëw moom tamit joxe ay kayitam comme li ñu doon wax tey suba rek président bi dafay ut liggéey dafa am pour andi kayitam ci IEC segaat seet ndax moom dëgg 2016 ba tey amul benn sarta bu mu yàq buy war a mun a tax ba moom du mun a taxawaat doon li nga xam ne nag moom mooy président si réew Gambia segga boobu nag la gars yi war a def tey jii parce que balaa tey di jot am na yu bëri nga xam ne wax nañ ko ñu ne président Barrow sax senior school certificate moom tamit amul ko kaddu boobu dégg nañ ko sax ñu ko doon wax ki am nag moom mooy Mama Kandeh ñu ne Mama Kandeh tamit di same thing moo ko daal amul senior school certificate wan nañ ko ki am nag moom mooy président Adama Barrow waaye tey bu ñëwee dinañ si am lu ñu leer parce que dina joxe ay kayitam su ko defee samedi dinañ xam na président bi dina taxawaat wala du taxawaat waaye bu dee affaire yi mbooloo la mën nañoo wax lu leer ne président Adama Barrow li nga xam ne jot nañ ko gisagum fii gisuñ kenn koo xam ne jotagum na koy def waaw ma ne moo ëppañoo kara waaye dama ne li nga xam ne moom moo am fii tey Saara amutoon parce que président bi dafa ñëwee suñ gannaaw supporter say bloc beneen salle bi mu mel ni tey yoon bi mbedda mi gars yi dañ ko jël si boor bu nekk la ko gars yi jël gars yi ngay ñëwee si kanam gars yi ngay ñëwee si gannaaw si jamono ñuy toll loolu moo fi nekk di xew gis ngeen président bi mu ngee ñëw waaye pour mu rëcca mbooloo mi mu agsi fii jamono ji moom moo nekk problème parce que 11 am lañ ko jox pour mu agsi fii waaye di nga gis ne right now time bi dem na waaye président mënut a agsi li ko waral mooy mbooloo bi nga xam ne moom moo ko nekk di gàttandu pour war koy gunge pour mu ñëw fii ca lii di IEC so as you speak right now ñi war a toog yëpp toog nañ président bi rek la ñooy xaar IEC chairman bi toog na NPP seen gars yi yëpp toog nañ nguur gi képp koo xam ne ministre la Saara tey gis naa ko fii ministre yëpp ñëw nañ moo xam muy mag wala ndaw ñoom yëpp jamono ji teew na ñu ngi toog ci li nga xam ne nag moom mooy seen place yi président Adama Barrow la gars yi xaar fu mu nekk ni pour mu teew su ko defee IEC nomination process bi mu start ñu xool li nga xam ne nag moom mooy ay keetam li ñuy séntu nag ci moom mooy senior school certificate ndax doomi Gambia la ndax moom jeex na li nga xam ne nag moom mooy di school ndax ëpp na fanweeri at xam nañ ne ëpp na fanweeri at ndax alalam naka la toll mooy assess declaration certificate ndax moom président Barrow mu ngi fay li nga xam ne nag moom mooy lii di taxe ndax juróomi at yi mu ngi dëkk fii ci biir réew Gambia loolu dina doon ay mbir yi nga xam ne tey jii dinañ ko laajte kenn nag moom mooy président Adama Barrow su teewoo fii ca li nga xam ne nag moom mooy di IEC nu may gën a waxee ak yéen rek mbooloo baa ngay gën a jege si parce que président bi dafa am mbooloo bi nga xam ne moom la daal di àndal waaye balaa loolu yëpp di xew mbokk yi di nga gis ne président bi tey bu mu ñëwee settings ki nga xam ne sax moom moo nekkoon ci IEC gars yi dañ ko soppi ndax toogu bi nga xam ne moom la candidat yëpp daan toog dañ ko buddi rocci ko wane ne dafa am kilifa réew bi nga xam ne moom mooy ñëw li nga xam ne moom mooy microphone si settings si nga xam ne moom la fa gars yi defoon dañ ko soppi yëpp taawaay bi yëpp la gars yi soppi ngir ne président Adama Barrow moo ñëw parce que advance team bi bu ñu ñëwee dañ génnee li nga xam ne nag moom mooy security settings yi ñëw daal di spray li nga xam ne nag moom moo di mics yi génnee toog yi nga xam ne nag moom moo fa nekkoon teg foofu spécial toog boo xam ne président Adama Barrow foofu su ñëwee foofu la mooy toog mu mel ni loolu yëpp dafa nekk ci ay changes yi nga xam ne moom leen gis ci tey loo xam ne gisuñ ko ci ay bés yi nga xam ne moom moo passé waaye jamono ji ñuy wax ak yéen balaa ay minutes yi gàtt rek président bi dina joxe suñu gannaaw gis ngeen flag yi APRC bi parce que xam ngeen ne APRC ñu ngi bokk si mbooloo mi amaana sax ñeneen ñi mën nañu wax ne tey moo tax sax nit ñi bëri parce que président bi coalition bi dafa rëy NRP bokk nañ si NCP bokk na si ñi nga xam ne ñoom ñooy APRC bokk na si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk GPDP xam ne candidat independent candidat la woon te mu bokkoon ci coalition bi tey jii moom itamit vice président si xam ne nag moom mooy président Adama Barrow soo mu mel nii ñii ñëpp ñu ngi si gannaawam ñu mel ni PPP gis nañ fi ki nga xam ne nag moom mooy honorable OJ Jallow former ministre la woon bu agriculture mu amoon jaxasoo bu amoon seen diggante ñu dàqoon ko waaye léegi moom itamit delsi na te tey jii gis nañ ko moom itamit dugg na li nga xam ne nag moom mooy li di crowd bi
much fii ba balaa président bi daal di ñëw joxe ay kayitam ñun dinañ waxtaan fii nii su ko defee dinañ jokkoo ak yow baak mi jëli su fekkee président bi dem na toog foofu noonu. bala ñu jël Omar tuuti rek si kàllaamay soose. Omar. hello Omar. waa jërëjëf Sara xam naa ne si lu bañ a yàgg président bi dina teew comme ni nga ko waxee bu teewoo rek am naa ne lépp lu fi munti lépp lu fi munti nekk rek dinañ ko jokkoo ak yéen. waaw soo mënee jokkoo ak kaw subaa ji rek ci kàllaama soose rek. aha kawsu. baraka bake Omar nge kontong ke jay ke nimbara alla do ku kendo mi yalon ko be wala ma kabri mi yalon ko wala nomination nyin dum foloti. Hello Omar Tunkara. Hello Omar. Hello kawsu. Nimbara kan kabri mi yalon ko wala alla do ku kendo be minna a kabri mi yalon ko wala nomination nyin na lum foloti. mbala le wo foko tege bang nko a fo mol ye drum min yalon ko wala kan la moy anu min kan jibe kan santem mi yalon ko wala star tv ti munem al hawati je santem be mun tembe dale to nga moy le mi yalon ko wala esa mbay fall wayna taka la kayto dundi wo bota je bare nga mim moy iko aka mun tako hadama ding yirikol mi yalon ko wala bi je bi aketa ku mi yalon ko nsafo ko nene maje ko wolom yekko je nyaadile comme yafo ñamel non ron nene maje kuwolom parce que men ñabe men na jambi to be honest nene maje kuwolom melbe nata na jang inata ni karakili won la ibe ka bona ni independence stadium le kanana but bi president ana baro botani bagnul le so logically naka bona ni banjul abe stin ko na follow le so la janaka ta westfield so fo o do sivaldo so as we are talking a felendi president kana ni stin ko na ma famole stin ko na ma fam president kana jele den ika jele mol ko ma jana fana jana ma fon fana wala kabo independence stadium ma fon ala support sol dol fana be lorin jele so damma mu nene ma jele because wo manki jan kabring nomination starta fo bi so president bala sembo itani kan abayda ko atalon banko president wati santen ko ma you are seeing Ahmad Ba honorable Ahmad Ba the minister of tourism and culture atele be futa kan nan malam fa mol grand la an interview la but as we speak right now the honorable is just coming Allah Omar Omar nga jele president de tamakan ne aka munta ko motol man tambino mais moy kawsu ngo Omar president de tamakan ne nasimo aka munta ko ala motol man tambino mol man song the president is walking towards the IEC center tamakan pour kada IEC as you can see that's his excellency the president. He is heavily guarded and you know the president is walking by foot. This is unbelievable. We thought President Barrow would have come with his car right at the door of the premises of the IEC. But that's not what the president has done today. He's left his vehicle over there. The vehicle that the state gave to him, the vehicle that the Gambian people gave to him, he left it just behind there, and now he is walking towards the IEC premises to go and start the nomination process today. That wasn't expected at all, because most of the candidates that came here, I can tell you, they all came right at the door of the IEC, but President Barrow chose another thing. This is what Halifa Sallah has done. This is what Banki has done. This is what other independent candidates has done. But the president has done something which was not expected, because he's the president. So usually we will just say, okay, he was going to come. In fact, other people said he was going to ride his vehicle right towards the IEC building. He was going to enter in there, and then when he enters in there, he was going to park in there, and then he was going to walk right at his seat. But that was not what he has done today. President Bideful Lolu, Mbokai, dafa dox gis ngeen mbolo bi ci gënaaw fele président dafa melni motom bi munta jalla dafa baye motom bi fofu mu doyé tankam duga ci biir ay ci mbokay li ñu def moy légui dañoy dem toppa président bi ñu xam lan mo fa nek su ko defé ñu mëna delsi waat ak yeen Sara jërëjëf Omar Tunkara jaajëfal Omar Tunkara ak Sara gisaat nañ benen gulet ñi nga xamantene ñom lañ yaakar ne ñoo am mbolo bu ñëwé ku nekk da nga dawal sa moto ba ci bunti IEC bi nga wacca dox lu gata gis nañ président bi almost dox na li nga xamantene mom moy about 50 meters wala lu ko jégué wala li ko ëppa pour ñëw ci fi nga xamne mom moy IEC gis nañ ñi nga xamantene mom moy banki ak order independence def nañ ko gis nañ political party yi nga xamne def nako moy ki nga xamantene mom moy General Bojang ak political party Dr Ismaila Cissé gis nañ mu def ko waye gannaaw bobu nonu political party yi nga xamantene ñoo fi ñëw ok PDOIS dem def nañ ko tay président bi defaat nako te currently moom mooy di président lan la mën a jàngal askan bi ak naka lañ ko jàngate
No, I think the president bi mënoon naa toog wax ne okay I am the president am naa right pour dem up to the IEC door ma wàcca foofu noonu because it's for my security safety. waaye moom xoolu loolu foog naa nit ki you lead by the example. I think that's what the president did. All right, moom xam na ne all eyes will be on him. So mu ngi seetaan nominations yi. Gis na he knows what is required, you know, of all candidates that comes there, and I think moom su fekkente ne ñëw na moom mu ngi wone ne an example of leadership ne njiit da nga war a respect li nga xamante ne sata yi nga xamante ne yooyu la IEC tiral, and I think so su fekkente ne affaire crowd la gisoon nañ UDP they have a larger crowd, okay, waaye ñoom taxut dañ dawal seen the independent moto bi up to the IEC gate. President Barrow has a larger crowd, all right? Stop na moto bi fofu dox tanka walk up to the IEC. So this is an example of leadership, Council. Uncle Malik, was this expected that whatever the case is, the incumbent, the president, once he is coming for nomination, after watching people breaking the rules, would he actually respect, go back to bring us to the old days? For me, it was not a surprise that CA will do that. It wasn't a surprise that PDOIS will do that. But seeing it today, the president walking by foot to come to the ground is really amazing, and it's a surprising issue before we will hand over the mics to Aliun Omar Njai. Yeah, good exercise and warm up, if I may call it that. You know, President Barrow is a very hefty guy. I think he needed that walk to be able to warm up and be able to continue with the discourse, but also to be very serious. That was just trying to pull his legs down. But to be very serious, I think he has been able to abide by the regulations of the IEC, and he made himself like a common man. Common man, exactly. Right? Come to an area, walk by foot, and try to say, well, this is the president coming down to earth. I'm going to walk all the way to the IEC area where I'm supposed to do this process, and let the Gambians know that I am just like one of them. But my point, which I want to raise now, to contest the forthcoming general elections. Can you have the document one after the other, please? And that's the IEC chairman. I'm currently looking at some documents that So President Adama Barrow is already seated. They have already started tendering the nomination papers to the IEC officials. Of the So it's like the IEC chairman is checking the papers. As you all can see, President, oh, okay.
So as you all can see, the crowd over there, I mean, they have just did, you know, as they promised the people, they will pull out crowd. And to be honest, it's like they have surpassed the UDP crowds. Everyone is saying the election is not about crowd competition, but for the NPP and UDP, that's the case here. As you all can see, thousands of people are on their way. President Barrow is already seated with his cabinet ministers. And the First Lady, and Sajoba Barrow too, is around. The Second Lady. It's like they're going through the papers, both the IEC chairman and his officials. So, President Barrow, being the President of the Republic of the Gambia, we expect him to submit all the requirements. And so far, they have not break protocols. As you all saw, you know, from the beginning, President Barrow left his car at the main entrance and walked to the IEC premises. President Barrow is the second candidate to submit his nomination papers today here at the IEC building. They are still going through the papers. And securities are all over. I mean, he's the president, so we shouldn't be surprised to see, you know, securities standing all over the place for security purposes. Since the nomination began, the security has been always tight, but for today it has doubled up. And that shouldn't be a surprise to Gambians. As you can see, the tourism minister is on his left-hand side. We have also seen the APRC members, such as Fabakary Tombong Jatta and his executives, accompany the president. Whereas we have the IEC chairman and senior officials of the to tender his IEC nomination papers. We have also seen Musa Yali Bachile, who announced like we heard Mr. Sane, that he has endorsed President Barrow. He was, however, suspended by his party. I mean, Mr. 90 Days now is with the Barrow camp. It shouldn't be a surprise, though, because Mr. 90 Days always, you know, come, you know, with different styles all the time. So it is an interesting moment here at the IEC premises. As you all can see, the pictures is very clear. So among the criteria documents that the president or any other candidate to submit to the IEC for public scrutiny, among them is a birth certificate or a voter ID, asset declaration, together with their party sponsorship, among other documents which are very important. We have seen some of the candidates who has, you know, already tendered their nomination papers to the IEC, left out some documents. But President Barrow, this is his second time being nominated, because he was first nominated in 2016 as an independent candidate. And this year, he is the leader of NPP. So him being the leader of the Gambian people, he should follow all protocols. We don't expect him to leave out any of his documents that he should submit to the IEC today. For that being the case, I will just now allow Omar Tunkara to take us through the local languages to tell us what is happening around here.
jërëjëf Mariama Dem su ko defee rek mbokk yi li ngeen di seetaan mooy nomination process bu nga xam ne ñu ngi koy defal His Excellency président Adama Barrow nomination process bi nag wute na ak yi nga xam ne moom moo fi daan am soo leen koy seetaan yéen seen bopp di ngeen gis ndax gis ngeen takkadeer yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk gis ngeen mbootaay boo xam ne moom la président àndal gis ngeen ne tey dafa mel ni Adama Barrow cabinet am bi nekk ci Banjul tey cabinet boobu mu ngi fii ci IEC parce que bépp ministre boo munti xalaat ñu ngi toog ci front ak second row ñeneen ñi nga xam ne ñoom la bokkal coalition bi ñoom yëpp ñu ngi ko toogee boor bu nekk mu mel ni président Adama Barrow élection bi nag wane na carrément ne caaxaane wut ko te nag am na yu bëri yu ko jàpp waaye président bi nag ñu ngi koy jël système bi pour wan ko ne jot nañ ay kayitam xam naa léegi de procès bi bëri su ko defee président bi ñu wax ak askan wi nañ déglu loolu ñu desuwaat consider for nomination to contest the what is the election. Of course, what is submitted subject to public scrutiny on Saturday. Thereafter, I'll let you know your status. Good luck and God bless, and thank you very much. Thank you. Thank you. mbokk yi kon nag li ngeen di gis mooy ne président Adama Barrow IEC ñu ngi ko wan ne desewut benn kayit desewut ko ci nomination process boo xam ne mu ngi koy def tey mu mel ni président bi léegi dafay dem waa taskati xibaar yi yéen a ngi gis supporters si président bi te bii beneen boor bi la mooy ci boori Independence Stadium bi wanewuñ li nga xam ne moom mooy ci boori Stinkoona ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci boor boobu mu mel ni président bi wane na carrément ne élection bi daf ko jaral lu bari président bi nag léegi dafay ñëw waa taskati xibaar yi gis ngeen taxaw na ba pare. I can't hear you. We cannot hear you. You have to speak louder. Thank you. Anyhow, before going any further, I will sympathize with the law. One of our vehicles that was coming for nomination was involved in a fatal accident. We lost 5 of our members. I extend my condolences to the families on behalf of my family and the entire government and the Gambian people and the political family. Your question is what will be my priorities going forward. I have been in office for 5 years. I have one main priority for this country, that is development. Development, basically if you say development is everything. But I have a slogan, no infrastructure, no development. I will continue with my infrastructural development. It is part of the conditions that you have to fulfill. And I have already declared with the IEC that is now left to the IEC. Next question, please. Next question. Next question, please. It is left to the IEC. You know, we play by rules and regulations. APRC is a party. APRC is not excuse me, APRC is a party. We are in alliance with APRC based on principles. The principles is they are a registered party, they are legally operating in this country, and we are also a party, that's why we align with the APRC. And it's in the best interest of this country. It's in the best interest of national security. It's in the best interest of reconciliation. I am a Democrat. Listen, you have to wait for me to give you answer. Listen. I am a Democrat. I am a Democrat. Listen, my friend. I am a Democrat, and I believe in the principles of democracy and rule of law. It is the Gambian people who will make the decision. It's not me.
If the Gambian people, whatever they decide, I will respect that. Sir, this one, yeah. One more question. One more question. No. Hey. This boy have no respect. Yeah, go ahead. Don't answer him. Can you please? Don't answer him. Yeah, let it. No, let it. Go ahead. No, really. You're not respecting the head of state. Very soon I will receive the report. But as far as I am concerned, I haven't received the report yet. We will receive the report. My government will sit over it. It will not be my personal decision. It will be the decision of my government. But now I will seize this opportunity. There is a piece of advice that I want to make. The piece of advice is directed to the IEC. If anybody is a member of the IEC, automatically you are the referee. And if you are the referee, you must be independent. If you are independent, it makes the job easy for you. If you are independent, it makes the job easy for the players. If you are independent, it makes it very easy for all the parties to accept the final results, the final decision of the Gambian people. Thank you. That's the president. He said his priorities are going to be development, and when he says development, it means everything in terms of infrastructure or whatsoever. So the president has also sympathized with some of his supporters that were on their way to Banjul to attend the nomination process, but they were unable to make it because they were involved in a very fatal accident, and 5 of them lost their lives. So the president is just leaving. Now we will have to go and see what some of his surrogates are going to say outside here. The president is about to leave now. He will be heading to the Independence Stadium, where he will meet other supporters that are over there. His Excellency, the president, came with a lot of ministers. You can see some of the APRC executives are also among them. You can see their party colors. Anti ñu la nuyu maa leen a fay kontaan nañ alhamdulillah sant yàlla ba mu bari. This is just the next level on the 4th of December inshallah win rek and ba pare gis nga APRC ni ñëw ñun lii lañ bëggoon def nañ ko mashallah si ñitali honorable Fabakary Tombong Jatta, and we are using the opportunity to thank all APRC militants ñi nga xam ne tey génn nañ in their numbers. We are very happy and nominate nañ ko ñu ngi dem. We have a 50,000 women's rally at the Boboso. So, alhamdulillah, mashallah. And the press, not press, be the by the one APRC's another party. There is only one APRC, the Fabakary Tombong Jatta, Neka party leader. IEC Wahnenko and Interparty Wahnenko. Lua bi Mumfi. So, just at any press, press union, any press we use at an APRC, the alliance of Benin party will take the legal action. It's only one APRC and mom party bobulen Fabakary moko jité bobu mom alliance ak coalition NPP led coalition bu Adama Barrow period. And the next level on the 4th of December inshallah we will. Thank you. Peace and development jama nañ ko def ci bismillahir rahmanir mu jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin bu ken xé bu ken hulo ñun nak ñun ci gaay ñun duñ xé duñ hulo way dinañ xam li ñoo wax suñ nit ñi te dinañ am liñ buga inshallah te moy win rek. Thank you very much anti kooku mooy anti Fatoumata Diawampa Cissé xam ngeen ne moom ponkal la ci APRC parti bi dégg nga joxe na foofu xibaar dafa am message boo xam ne daf ko yóbbante ne léegi from now on amul kenn koo xam ne dafay use the name APRC on any other platform. APRC is just one party, and the one that leads the party is Fabakary Tombong Jatta and his executive members. So that she is making very clear, and they will speak to the Gambia Press Union that whoever uses that name on any other platform, that they are going to sue them according to Fatoumata Diawampa Cissé. Now we continue our coverage. We will go on to see most of the people that are around. As you can see, President dafa am ñi nga xam ne ñoom la àndal. Honorable Inimbara bi President Barrow na nomination la e semene fono bi kadu akamuta ko bi APRC e fanyitandile President Barrow ko yes, you are on the real APRC. They are all under Right Honorable Fabakary Tombong Jatta. We are very happy
to come and nominate President Barrow to be the president for the next 5 years coming. Definitely, I can't content kuti back in it. I can't content kuti. Go tell Bagasol come. Ha, really, I can't content cold. And I'm very happy to be part of this historic moment, together with my boss, Honorable Fabakar Tomangjata. Okay. Now a lot of things were said. They said APRC is part of another group. But what message are you going to say? What message you might kill? Because no, all they are a breakaway group. They were APRC, but they are a breakaway group. The original APRC will be Jambi to come and elect, nominate President Adama Barrow under the leadership of our party leader, Fabakar Tomangjata. So Agamanda was saying, what all they cannot use the name of APRC? No, they cannot. There's only one APRC. There's only one registered APRC with the IEC. And we are the executive of that registered APRC. But those ones, now I believe now they started to turn back. So we are very happy. We are still one. Our doors are closed to nobody. They were misled. They're coming back. We should be happy for that. We welcome everybody back. Thank you very much, Honorable. Thank you. That's Honorable Rambo Jata, the Deputy Party Leader of the APRC party. Can you stand this way, please? No, okay. I am in a hurry, please. Yes. Okay. Honorable, are you satisfied with the process so far today? We are very satisfied with the process. We have come in tens of thousands of our numbers to nominate our presidential candidate, and we have nominated him. Now what is left to go out and fight in the field and bring him back to State House on the 5th of December 2021. President Barrow is not going anywhere except back to State House. So if it was a crowd competition, would you say you have won? We have won, because from here all the way to Stinkona is filled with people. From Independent Electoral Commission going all the way to traffic light is also full with people. So now what is left is for you, the media, to beam your cameras on this crowd and show to the world who won. Our crowd is bigger than any other political force, all of them combined. Thank you. Thank you very much. That's Honorable Minister Ibrahim Silla. The president is just coming. We are sorry. We have to cut this interview. The president is just coming over. As you can see, that's President Barrow. His supporters have just stormed the IEC building. They are very jubilant at the moment. Okay, thank you very much. Welcome back right here on Star TV studios. As you are seeing, that's the light crowd, huge crowd of NPP supporters and sympathizers. We've had what the president has said
during the press briefing. He did sympathize with his supporters for losing, 5 supporters, Malik. These are people who were supposed to come and part of the nomination process, Malik. Yeah, that is very tragic, and of course, it is important that the president aligns himself with that tragic event and send his condolences to the bereaved families. And the president himself lost a child, if you can remember, back in 2016. Yeah. So it looks a little bit calamitous. This is the second time in a row that such fatalities are besetting his bid for the presidency. We must be honest to note that down. Yeah. But Allah is the one who gives and takes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. From God we came from, and to him shall we return. So we also here, on behalf of the management of Star TV, we send our condolences to those people and hope that Allah grants them Jannah. Apart from that, I think the president also made a very important statement regarding the IEC. Regarding the IEC. Yeah. The IEC should not be intimidated. The IEC should stand firm and make sure that in its jurisdiction, it goes by the rules and regulations that govern it. Yeah. And the main and most important thing is fairness, equity to all and sundry. All the participants in this race must be given that opportunity to be scrutinized in best practice and no favoritism. Even as far as even the president is concerned, there shouldn't be any favoritism. Once IEC is done with the work, then we have the issue of the public scrutiny. Exactly. The public scrutiny, the IEC will give a deaf ear to that, but will allow the democratization process to lead them to make a plea or to go to the courts and summons the IEC on some of the irregularities that they think did happen during the course of the process. So yes, President Barrow did come out well, like the statesman he is, and made that courageous statement regarding the running of the elections and the IEC in particular. And he also said that he's a Democrat, and then he believes in rule of law, and at the end of the day, it's Gambian people who are going to decide. Yes, the Gambian people will definitely decide. You and I and all the other Gambians will, on the 4th of December, go to our respective polling stations and choose or cast our votes to the one that we believe can change the fate of our country, the one that will provide what our children are aspiring for, the children that are born and the ones unborn. We want to see that the government that we vote for will provide for us better health systems, better education, provide for us the enabling working environment, boost the economy, secure us. Security for me is paramount. I hate people come to my house and they break into my house. My house has been broken twice. I don't want to see that happen for the 3rd time. So I need security from my government. The government that I'm going to vote for, Sarah, must be able to give me security. Yeah. Also, which is very important, and I'm sure President Barrow, as time goes on, will reflect on that. Yeah. And that is what everybody has been harping on, the sovereignty of this country. Okay. That is the only but that I have about the president's past 5 years. Okay. The sovereignty of the country. It is very, very important that Gambia don't have a file on the desk of another president that every day will say, Gambia, this is what they're doing. Okay. Hey, regulate this or regulate that. That I wouldn't want to see. Okay. I wouldn't want to go to State House and the last person to tell me, you're welcome, go about your business, a foreigner.
Yes, this pains me. It happens to me twice, and whenever I go to State House, I feel very furious inside me. I'm boiling. I'm really boiling that a foreigner is doing that to me. Anger. Boiling with anger, rage, contempt. You could see it on my face, and sometimes I just try to conceal the anger to just just flare up and say, hey, God damn it, man, this is my damn country. But I conceal that. I put the lid under pressure, just to make sure that it doesn't become another thing Malik Jones said about the Hulu State House. When another man does it, it's something else. But when Malik Jones, it's big news. It's big news. I mean, even the Rat will publish it. It's big news. Anyway, we've also seen Malik. We've also seen APRC. They came, of course, to nominate Adama Barrow, and then Barrow did, speak about their alliance. He says it is in the best interest of the country, it's in best interest of peace, and it is in best interest of reconciliation. That was very important, and of course, that when he said that, I said, well, yeah, exactly. Now the president is becoming the statesman I expect him to be, because APRC is the biggest of all the parties that surround him, and they have numbers, okay? And APRC is a party that you need to build that reconciliation that he's trying to talk about. He's talking about reconciliation. And when you talk about reconciliation, all right, the facts are there, but you do not go on retribution. You try to heal the wounds. You try to say, all right, here is a victim. How can we recompense the victim? We recompense the victim generously, and then heal the wounds for the future, because you just cannot go and say, you killed my father, you killed my mother, so I'm going to kill you too. And that killing goes on like a vendetta. There's nothing like to create a vendetta in this country. You are a victim. There's a reparation committee. You're compensated, and then life goes on. We become brothers and sisters again. Because Sarah, at the end of the day, we are all one people. Exactly. We are related. Sometimes we don't even know we are related. Yeah. Kausubaji is here. Kausubaji is neighbor to my deceased wife, which I did not know until yesterday when he told me. Then Gorola, which I never knew. So equally to other people related in this country. So no room for vendetta, enough room for peace building, enough room for reconciliation. And the president really struck the right words. Okay, before I hand over everything to Kausubaji, because Baila Bari will also be joining us, let me just give you a few rundown of who Adama Barrow is. Adama Barrow, born 15 February 1965, is a Gambian politician and real estate developer who is the third and current president of the Gambia in office since 2017. Born in Mankamakunda, a village near Basse Santasu, he attended Crab Island Secondary School and Muslim High School, the latter on a scholarship. He then worked for Alaji Musa Njai Anson, a Gambian energy company, where he became sales manager. Moving to London in the early 2000, Barrow studied for qualifications in real estate and concurrently worked as a security guard. After returning to the Gambia in 2006, he founded Majum Real Estate and was its CEO until 2016. He became the treasurer of the United Democratic Party, an opposition party, and then became its leader in September 2016 after the previous leader was jailed. Barrow was then chosen as the UDP candidate in 2016 presidential election. It was later announced that he would stand as an independent candidate with the backing of the opposition group Coalition 2016, a coalition supported by UDP and 6 other parties. Barrow won the 2016 presidential election with 43.34% of the vote, defeating long-time incumbent Yahya Jammeh. Jammeh initially accepted the result, but later reneged on this, and Barrow was forced to flee to neighboring Senegal. He was inaugurated at the Gambian embassy in Senegal in 19 January 2017, and Jammeh was forced to leave the country and go into exile on 21st January. Barrow returned to the Gambia on 26th January. All right, let me add to that. Yeah.
he supports Arsenal Football Club. Yeah. And That's right, and Ousseynou Dabo, UDP supports Manchester United. Manchester United. And me and you, we are Manchester United. Of course. Kausu. Jërëjëf Sarah Camara. Thank you very much, viewers and listeners. xam naa ne fu mu nekk nii ki nga xamante ne moom mooy kilifa di li nga xam ne moom mooy suñ MD nga tegi li nga xamante ne moom mooy léegi di ma ko denka ñu nit li ñoo def mooy ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Gueye dina ñëw si kanam tuuti ki nga xam ne moom mooy Baylo Bari moom it dina ñu join fii nii Oncle Malick moom suñ kilifa la li ma dee wax rek ma ne toog ak Oncle Malick rek ndam la si ñëpp kon li ñoo def Oncle Malick ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Gueye mu ñëw toog den su boobaa ñu continuer waxtaan bi li nga xamante ne moom mooy fii comme ni nga xamante ne nuñ koy defee am na solo trop comme ni nga xamante ne moom mooy ni ko Sara waxee dégg nañ li nga xamante ne moom mooy li président bi wax joxe na kàddu ndénkaane njëlbeen bi wane na ci wax na si li nga xamante ne moom mooy réew mi li nga xamante ne moom mooy liñ ko laaj gannaaw bi nga xamante ne yóbbu na kayitami jotali ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy di Independent Electoral Commission bu mu génn si Oncle Malick dégg nañ liñ ko laaj tontu na ci li nga xamante ne moom mooy lu tax li nga xamante ne moom mooy wàllu qualification am wane na ne yóbbu na kayit yi jox na ko IEC des na léegi si IEC lu ñoo laam-laamee mën a ju si tontu ñu ne ku ñoo sànni xeer ngay éeg nga war a wàcce di foraat xeer di sànni doo musa àgga kon xam naa ne loolu la fa wane waaye mu njëkkee ko ci li nga xamante ne moom mooy kàddu njaal di jaale ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay naataangoom ay soppeem nga xamante ne ñu ngi jógee ko fële ci tundi yu waraar di ñëw fii nii nattu dab leen li nga xamante ne moom mooy ñu involve si lu ñoo ooyee road incident suma maas yi nga xamante ne am nañ gestu si wàllu road safety jamono bi ñu ko ooyee road crash li nga xamante ne moom mooy juróomi nit ñàkk si seen bakkan soo fa li nga xamante ne moom mooy information yu ñu jotagum gannaaw bu mu joxee kàddu njaal si ñooñu ba pare mu continuer ci li nga xamante ne moom mooy mu joxe ku continuer ci li nga xamante ne moom mooy wala boobu jàllale li nga xamante ne moom mooy xibaar ci li nga xamante ne moom mooy njëriñ bi nga xamante ne am na mu ne développement mënut a am su si gannaaw jaama développement mënut a am ci gannaaw infrastructure mu jógee ko foofu mu wax si li nga xamante ne moom mooy di Independent Electoral Commission independent mu ne ñooñu noonu war nañoo nekk ñi nga xamante ne duñ am farfarloo waruñoo nangu pour def njuumte mu ne ñooñu dee aadi refalis mooy maanaam ñoom ñooy aate kon ku war a aate waruloo am xaaji ak seen waruloo am farfarloo Oncle Malick Cheikh naka ngeen jàngatee mbir mi ñu njëkkee rek ko ci yow bara ñoo bàyyi Oncle Malick mu def kàddu yu mujja xam naa si kanam tuuti Alhaji Baylo Bari nañu join si waaye Cheikh bara ñoo ñëw ci Oncle Malick. jërëjëf Kawsu ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax ndax fi nga ko jaarale foofu la président bi dégg nañ ko mu gaaral ay kàddu yu am solo muy kàddu yoo xam ne moom lañ doon séentu mu bàyyi ko ci njiitum réew surtout koo xam ne dafa am kàddu yu bari yoo xam ne wax nañ ko ci yow ne yow mënut a wax dafa nooy dafa noppi du nangoo teel a wax ak yooyu suñ gisee mu taxaw ci bés bu mel nii wax joo xam ne ñëpp a d'accord ci wax joojule kon dinañ ne am nañ yaakaar bu baax a baax ci président bi da waxam dëgg-dëgg soo ko seetloo lu ñoo dimbale la parce que wax na ci fi kaaraange wax na ci lu bari loo xam ne réew mi daf ko soxla surtout fi nga daanalee ma jëlee foofu muy bi moo ñaax waa IEC di leen soññ di leen wax rek ne nañ jéem a jaarale mbir mi ci yoon parce que buñ ko jaaralee ci yoon mooy waral ñëpp képp ku ci munti doon rek mun nangu ndogal bu munti bàyyi ko ci élection si loolu foog naa dafa important trop soo bàyyee xel moom bi moo win élection si ki fi nekkoon di former président di Yaya Jammeh am na diir boo xam ne bi ñu annoncé result si nangu woon na ko waaye bi ñu demee bi IEC wane benn njumte boo xam ne defoon nañ ko ci niñ tabuleetee result si moom former président dafa taxawaat génn ne comme que noonu la demee result si man nanguwuma ko ndax nanguwuma ñu win ma te fekk nangu woon sax na ne win nañ ko kon mu mel ni loolu noonu moom la ñoo jéem a daw
soo gisee président wax ko kon xel dina delluwaat ci wax joojule kon da ngaa gis ne su dee soññ nañ leen ñu ñaax leen ba nga xam ne jël nañ seen matuwaay mistakes yooyu noonu ñu nit di ko xelaat nga gis na ñoom jaaruñ ci loolu kon dafa mel ne dinañ am a very easy process results nu mu munti génnee ak nu mu munti mel rek ki nga xam ne moo gañe dina sant yàlla xam ne ndam la ki nga xam ne moom lañ daanalit dina wax alhamdulilah ala kulli haal xam ne lii la yàlla dogal su ko defee mu nangu ko waaye moo tax wax jooju bi mu ko waxee ku ko munti dégg tam di nga d'accord ne lii mu wax lu important la tey ñuy wax rek ne tey génn na ci anam boo xam ne ñu bari noonu lañ doon séentoo mu génn parce que njiitum réew daaneel ko dafa jar nga def lu baree bari parce que dafa am doole dafa am xaalis am na loo xam ne loolu lañ ko dénka te bi mu génnee tey wane na doole googule parce que yaa ngi gis mbooloo mi ko dar tey topp ko ci càmmoñ ak ci ndeyjoor fu ne la nit di jógee kon mu mel ni suñ yeboo ne élection si ñuy digmal si yal na ci yàlla def ndox mu sedda waaye nag mburi kenn ku ci nekk ngeen ba nga sa mbur ñu war a dem ci arène bi dina doon loo xam ne lu nit lu jar a fekkee la ñu ñaan yàlla fekkee ko tal ko incha allah ndax dina am solo trop jërëjëf Kawsu. Oncle Malick yàgga nga wax ne mbooloo dafa count si nomination noonu nga ko daan waxee xam naa ne uute nañ gis-gis yu bari mu ne mbooloo si nomination pour man minute ne yow yaay win su lu ma ko sukkandiku woon mooy 2016 tey gi gis nañ mbooloo mi nga xamante ne ñëpp nangu nañ ne car macha allah parce que lii moom yàlla def na ne depuis buñ commencé di cover nomination kenn génneegul mbooloo mu mel nii waaye nag dégg nañ ki nga xamante ne moom mooy di bigger opposition party ku ko jiite di wax mu ne li nga xamante ne moom mooy ay civil servant bu leen beeta dinañ leen solal mu ne am na ñuy ñëw si bés ci kanam dinañ jël ay civil servant solal leen bu ba mooy t-shirts dinañ jël li nga xamante ne moom mooy ay nit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si parastatal yi solal leen t-shirt ndax loolu la wala du loolu waaye mbooloo mi moom kenn du natable ne lii moo ëpp ci mbooloo yuñ fi gisagum naka nga ko jàngate waaw li nga wax moom am na solo lool and su ma ko doon di jéem a analyse mbooloo am na solo te saa yuñ toogee fii rek dina la ko dee wax ne mbooloo bi génna daf dee wone doole bi ak melokaani parti bi ci xoli nit ñi li gën a tey ñëpp laa la wax képp koo gis tey 99% ñu génn tey sol t-shirt yi Barrow dinañ ko sànnil karta. so 10% bi 99 laa la wax nga ne ma. ok 99 oh. booy bul ko wàññi bul ko wàññi. yow sax bul try sax pour jëm ko wàññi. waaw bul ko wàññi léegi waaye nangu nga ne 1% bi ñoo ñu fekkee. 1% bi lii xam mooy li tax ma loolu. mbiri yàlla. xam nga am na juróomi nit ñu gaañu ci accident bi. so ñu su leen yàlla mayoon seen bakkan yi. ni kon nañoo saani. ok fii ba on the 4th of December xamuloo kan la borom bi di jël. dëgg waaye yàlla mbiram. understand nga soo tamay la 99% ñi sol t-shirt yi di tey dinañ sànni Barrow. right Oncle Malick dégg nañ. xam nga ñun moom si. waaw si media bi la ñu. maa ngi ñëwaat ci beneen. crowd rental mu ngi xew. crowd borrow yi mu ngi xew. no crowd rental amul bi amul crowd rental da ngaa import. to the venue. non dégg nañ import bi. waaw import daf dee am from the venue. from to the venue. from to the venue. waaw on sanga waaye ñoo ñëpp militant si parti bi lañ. ci parti bi lañ bokka waaye su ñoo def lamba da ngay jël sa fans yëpp from gox yëpp ñu ñëw fekkee la support la. it's very natural. yaa ngi maa wax ne am na koo xam ne wax na ne dinañ solal député yi dinañ solal ministres yi dinañ solal directors yëpp t-shirt ñu ñëw ñooñu seen survival in the future dafa rest on the government of the day continuity am. no but that is for ministers and probably national assembly members. no director jotee ak nguur. no Kawsu fi nga nekk booy ñaata directeur lañ change ci dëkk bi. oh non. non ba ma tuddee ñaata directeurs lañ change man bokk naa ci directeurs lañ change man bi gars yi ñëwee lañ ma change. ok génne ma from director general GRTS delloo ma deputy permanent secretary. and yow foog nga ne politique moo si. loolu mooy affaire bi. dina fa ñëwoon. aji yaa may sek aji yaa may damaa ko tur amul man ma leen ba dara. absolument aji yaa may woote ba vice chairperson ama vice. whatever moo ñëw ak ndiiraanam ak keneen ko xam ne mu ngeen ci dat UDP whatever indi ma ndiiraan bu rëy wax loolu jeex ma ne xam nga
da nga war a change léegi da nga war a support Yaya Jammeh dem ne da nga war a support ñii dañu war a support la man awma fu ma support loolu woon the issue waaye anyway. So it means even director's position may be at risk. ma ne ñaata directeur nekk GPA ki nekkoon GPA génne wuñ ko fa. kan nekkoon GPA kan nekkoon prisons ñooñu ñëpp non jaruñ ñam tur yàlla baax na ñàkkuma suma liggéey in toto because dama génne from GRTS delluwaat deputy permanent secretary ministry of communications ok waaye am na ñoo xam ne dañ leen génnee directeur GPA bi dañ ko génnee director prisons bi dañ ko génnee and so many other people lost ambassadors yu bëri lose on seen jobs dañ leen recall ñu defa seen it governor central bank bi ñu nekkoon central bank governor 1 governor 2 ñëpp dañ leen génnee so su ma nee génnee governor central bank lan la directeur di xaar so li ma bëgg a wax mooy present directors yi governors yi governor heads of parastatals yëpp they want to see a continuity of this government that puts them there a change of government changes the whole status quo dañoo change yow kaw yoo nga nekk président format def dama fal di it's obvious Donald Trump ba muy noonu change ñut ñëpp non change ñut ñëpp dé am na ñun change waaye moom la ni il faut soo xoolee jamono boobu FBI bi ku fa nekkoon dañ ko fa bàyyi Comey dañ ko génne non léeta lu taxoon ñu change ko xam nañ ko non Comey dañ génnee Comey yaa ngi may dégg. anyway let's come back to the Gambia. waaye pour xëj na lu ndaw laa ci wax rek. bala nga waaw nañ dellu si waat ci Gambia bi. waaw xam naa ne lu moo wax. kenn mënu ko natable because honestly. either the way they were appointed lañ doon challenge or not. gis nañ ne a good number of directors dinaa ko nangul ak Onkol Malick. ceeñoon nañ leen. but ndax loolu war naa tax si sa and then ñu ne nag ku daax di breadwinner of the family. ku ko jël liggéey. ku ko daaxa liggéey ak ki ko jël liggéey la moo faral te many a time soo fekkee ne breadwinner mi nga jox ko liggéey kon lu ëpp si famille bi dinañ ko toppa dinaa la ko nangul jërëjëf Mr Gueye balaa ñoo bàyyi Onkol Malick mu dem dinañ bëgg nga wax si su fekk boobaa Onkol Malick mu jëf leeral tàggatoo ñu isi ki nga xamante ne moom mooy suñu naataango bàyyi loo bari da nga bëgg ma jaar fi ngeen jaaroon waaw non seetal rek su fekkee da nga fa bëgg a jaar wala da nga bëgg a yokk feneen waaw non loolu dafa important dama ci bëggoon a indi dara bi nga ne ñu delluwaat ci réew mi ak yooyu noonu lim doon wax loolu am solo la parce que ñu bari tey moo tax nguur am nga loolu laa woon doole nguur moo tax ci bi ñoo door ci ndoorteel gi maa ngi wax ne bi président Barrow génnee wane na dooleem parce que nguur xeex ak moom dafa jafe trop parce que ci anam bi nga xeexee ak moom moo la ko ëppa ndax moo la ëppa xaalis te dafa important trop gis nañ Essa Faal ba mu ñëwee barami tuuma yi mu joxoñ NPP xam nga loolu dina wane loolu dina wane ne kon xaalis dafa important it fi Malick fi Onkol Malick di waxee ñi nga xam ne député permanent secretary lañ ak yeneen place yi ñooñu seen jàmba ñoom ndax li ñoo wax mooy na nguur gi continuer parce que nguur gee leen fa teg su nguur gi continuer ñoom dinañ mën a sàmm seen place ba tey waaye su beneen nguur ñëwee amana dinañ ñàkk seen place yooyu le ñii ñàkk seen place nag mënut a xëy rek sotti ci benn fan am na ñoo xam ne dañ fa nekk at ñu dem ñi nekk fa 6 months ñu dem ñi nekk fa 2 years ñu dem parce que ñooñu soo bàyyi xel during their campaign trail dafa am ñu toppoon seen gannaaw te ñooñu dañ leen promission ne dinañ leen jox place sangam ak place sangam ak place sangam so gradually noonu la ñoo def pour change system bi loolu la doon jéem a wax waaye nag question bi mooy ndax loolu war naa mun a am. thank you very much. loolu jamono buur la daan xew. loolu jamono mooy ñëw ànd ak tàngoor. waaye leader da nga war a ñëw work ak di technocrate. moo tax ñu ne ministre loolu mooy question bi ndax loolu war naa mun a am. ministre politicien la waaye permanent secretary. deputy permanent secretary directors ñooñu ay technocrate lañu war a nekk. ak ay administrators ñooñu noonu suñ commencé ñu gis ne. change of government mu ngi affect ñooñu loolu dina tey xel waaye li moo wax dinaa ko nangu lu tax ma ne dinaa ko nangul honorable Lawyer Ousainou Darboe jamono bu moo nekkal li nga xamante ne moom mooy ministre mu amee woon li nga xamante ne moom mooy foreign affairs buñ ko laajtee gis nañ yaa ngi asi ay nit yu bari mu ne you bring people that can support your agenda and drive towards the attainment loolu la waxoon si beneen media house exactly kon tey jii su fekkee ne loolu xew na directeur su fi nekk su leen leeree ne amaana su kii ñëwee dinañ ko génnee kon ñoom ak seen famille tamit mun nañoo am di same concept ba ñu support ko Onkol Malick lu mu wax c'est clear testimony suñu yaakaaree ne am na fa mu doon faral ñoom ñu yaakaar ne GRTS is the media house li nga xam ne moom mooy state media bi wala beneen directorate lu tax ñu ngi tudda GRTS because ñun ñëpp ko moom moo tax loolu noonu da ngaa wane ne ëllëg ak si biir kon famille ku fa nekk mun naa ragal gis nañ ko di same with Mamadou Sabally a lot of criss cross exactly and other issues
so therefore lan nañoo def pour am a better Gambia foog naa loolu dinañ si dugg. gis nga loolu suñ ko moytuwul sa kaw lu ko may ku nguur gu toog sa directeur yoo la ñoo faral te we want directors to be administrators and technocrats permanent secretaries to be technocrats but ministers to be politicians. Uncle Malik bara ñoo jëli break. waaw loolu mooy li war a am sa in a genuine democracy technocracy da nga leen fa war a bàyyi based on liñ xam nga bàyyi leen fa waaye soo ko seet from a political perspective du ma ñëw suma waay am suma jànga am place ci nguur bi ñëw di la support nga ñëw nga win ba pare nga form sa government di ma nga form sa government rek sa ministers yaa ngi seet well kan laa mun a liggéeyal ñan laa mun a liggéey kan la mun a nekk suma directeur kan la mun a nekk suma permanent secretary ñu ngi door a seet ci ñoom seen rang si kan ak am qualification ana sanga li ñoo def sax dafa easy léegi xam nga lu ñu laa def dañ laa deploy ci foreign service bi suñ la paree pare daa dañ laa yóbbu foreign service soo demee foreign service ñu nga def benn 2-3 years soo ñëwee jeexal nga ci daa mat liggéey tak dafa da ngaa dee jeexal tak waaye we do not want to see loolu mu continuer let the technocrats in this country be free from the political clutch buñ leen manipulate okay in the issue of directors I can tell you the directors will at all times be subject to the political manipulation boobu amul demal ñëwal regardless of suñ ceeñeeri bool si wari sax suñ linkee li ak démba nomination yi li nga xam ne moom mooy PDOIS waxtu jotul pour ñu review the system of course system bi moom all the time na ko review waaw all the time ma wax loolu because already suñu xoolee ñoom seen supporters yi démba lu ñu doon chant is system change but generally yow looy wax ni ak ñun luñ jot a gis muy xew si other places yi dafa mel ni kuy ñëw ak sa gàngoor te loolu buur moo ko daan def waaye njiit dangaa ñëw liggéey ak borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am qualification bi ak the experience soo ñëwee nga jéem ñu assi sa gàngoor they are loyal to you then soo fa jógee su keneen ñëwee dafa ragal ne ñii they will still shift allegiance to the other te gis nañ ko si nguur gi. booy dégg nga benn olof ma la bëgg a wax. déedéet mooy ban. soo dégg ñu ne dog. dogitata ñu ne koy dogitata kooku mooy oncle Malick si kanam tuuti dinañ dalal ki nga xamante ne moom mooy Alhaji Bailo Bari fii nii si biir studios bi man la Kawsu Badji oncle Malick Sara Camara suñ camera lede bi ki nga xamante ne moom mooy Rohi Mbaye ki nga xamante ne moom moo nekk si biir Basirou Sala ak ki nga xam ne moom mooy Mbaye Buub ñu ne jël rek li nga xam ne moom mooy break si kanam tuuti dinañ continuer si li nga xamante ne moom mooy day 6 li nga xamante ne moom mooy nomination gis nañ Essa Faal gis nañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy NPP président Adama Barrow ñu ngi séntuwaat keneen kooku mooy ki nga xam ne moom mooy Matar Ñaa te 3 nominations la ëllëg ñaar mu nekk end of nominations di big day mu nekk on Saturday man la seen doomi ndey Kawsu Badji ñu jël break te ñëwaat si kanam tuuti